Hola a todos. Me alegra que estén aquí, dedicando un poco de su tiempo a escuchar este video. Saben tengo 90 iOS 90 He dado minds vueltas al sol que casi cualquier persona que conozcan. Si hay algo que el tiempo te regala. Aparte de dolores en las articulaciones. Una vista cansada. Es la capacidad de reconocer patrons. La historia no se repite exactamente. Como deca Mark Twain. Pero rima. Vaya, QC rima. Hoy, sentado aquí en mi silla. Mirando los informes, QE ligan. A mi escritorio. Mirando lo que está pasando. En las calles. No en Wall Street. Sino en la cal real. Escucho una rima que me preocupa. Una rima que suena terriblemente parecida a los preludios de las grandes catástrofes que he presenciado a lo largo de mi vida. Quiero hablarles hoy no sobre que existían comprar mañana. Eso es para los especuladores. Ustedes saben lo que pienso de ellos. Quiero hablarles de supervivencia. Quiero hablarles de lo que veo venir para 2025 Emots peligrosamente. Para 2026. Porque si no prestan atención a las placas técnicas que se estén moviendo bajo sus pies ahora mismo. En 2023, el terremoto los va a tragar enteros. Dicen vi contarles algo. Cuando era niño en Omaha durante la Gran Depresión de lo que significa. Realmente que la economía se detenga. Vi hombres buenos, trabajadores, perderlo todo, no porque fueran estúpidos, sino porque el sistema se rompe. Mi abuelo me enseñó, entonces que la seguridad es una ilusión, si no tienes de seguridad. Hoy, amigos míos, miro a Estados Unidos. Miro al mundo occidental, veo una sociedad, que ha olvidado por completo que es un margen de seguridad. Estamos caminando por la cuerda floja, sin red el viento, empezando a soplar fuerte. Saben lo que pensáis mi a terra cuando reviso los datos. Económicos actuales, no es el precio de las acciones de Apple. O si la Reserva Federal subió baja un cuarto de punto. Eso es ruido. Lo que me atera es la fragilidad del hombre. He estado leyendo unos informes demográficos y económicos fascinantes, a la vez aterradores, que pintan un cuadro muy diferente al que les venden unas noticias de la noche. Déjenme preguntarles algo. Quiero que sean honestos, con ustedes mismos. Saben que, según los datos menos recientes, que he analizado, el 61% de los estadounidenses, 5 check a check, piensan lo un segundo. 6 de cada 10 personas que ven en la calle, en el supermercado, en la oficina, tiene un solo contratiempo, a una sola factura médica inesperada, a una sola reparación del cash, del desastre financiero total. 61%, eso no es una economía robusta, eso es un castillo de naipes, empapado en gasolina. La gente actúa como si todo estuviera bien por todo, a puden financiar un viaje a Disney o comprar el último iPhone a plazos. Es la ilusión de riqueza más grande que he visto en mi vida. En mis tiempos, si no ten dinero, no comprabas, era simple. Ahora, hemos creado un sistema monstruoso don la duda, se disfraza de prosperidad.
he visto las cifras de la duda de tarjetas de su crédito. Tienen idea de la magnitud. Estamos hablando de 13 balones, de titulares balones, con by lo pier, no es el enmero en es side, es la tendencia. Está subiendo verticalmente en momento, en que las tasas de inercia no son cero. Entienden lo que eso significa matemáticamente. Significa que melones de familias. Este están pagando interces del 2025 o 30 por ciento sobre cosas que compraron seis veces y que probablemente de usan. Es invertiers compuesto trabajando en su contra. Albert Einstein deca que el invertiers compuesto es la octava maravilla del mundo. Aquel que lo encienda, lo gana. Aquel que no, lo paga. Bueno, la clase media estadounidense lo está pagando, y lo está pagando con sangre. Están siendo esclavizados por su propia impaciencia y por un sistema depredador que fomenta el consumo sin fin. Y aquí es donde entra mi predicción para lo que podremos ver hacia 2026. Si seguimos en esta trayectoria, donde los salarios reales no siguen el ritmo de la inflación real. Y no me hablan del IPC oficial, hablo de la inflación real. La cuestiente cuando vas a comprar huevos o carne, vamos a ver un colapso del consumo cuijar. Que las recesiones anteriores parezcan un picnic. Permítanme contaros una historia sobre la inflación. La gente piensa que inflación es solo que las cosas cuestan mundas. La inflación es el impuesto es silencioso y cruel que existe. Destruye la confianza. Recuerdo la Alemania de Weimar. No porque estuviera all sino porque la estudie obsesamente. Cuando el dinero pierde su valor, la moralidad se derrumba. Y estoy viendo si sales de esto ahora mismo. He observado si no se comportan los precios en los supermercados. Y si no reacciona la gente. He visto datos que sugieren que para 2026. Si la inflación persiste en estos niveles compuestos por recuerden. Si la inflación baja del 9 al 3%. Los precios no bajan. Simplemente suben más despacio sobre la baixa inflada. Ir al supermercado una experiencia traumática para leer a saben corto pasa cuando la gente no puede pagar lo bifo seco. El contrato social se rompe. Ya estamos viendo un aumento en los robos en tiendas minoristas. Las empresas como Target o Walmart están cerrando locales no venden, sino por les roban demasiado. Shrinkage lo llaman los contadores. Yo lo llamo decadencia social. Si proyectamos esto 2 o 3 años. Imagine un escenario en 2026 donde las tiendas de comestibles tengan que operar como fortalezas. Donde los precios de los alimentos básicos hayan subido tanto que una familia promedio tenga que elegir entre comer bien o pagar la que la fascia lefa tien eso no es ciencia ficción. Es la consecuencia matemática inevitable de imprimir dinero sin respaldo y destruir las cadenas de suministro globals. Algo que nuestros políticos han hecho con un entusiasmo digno de no denicomio. Ahora, déjenme tocar otro punto que me tiene fascinado y preocupado
a la vez, la inteligencia artificial y lo que llaman la gig economy, la economía de los pequeños encargos. Warren y yo hemos hablado de esto, la tecnología es maravillosa, nos ha dado mucho, pero también tiene un lado oscuro que nadie quiere admitir. En las cenas elegantes, estamos viendo una transformación estructural a la naturaleza del trabajo. Antes un hombre entraba a una fábrica o a una oficina, trabajaba 40 años, recibía un reloj de oro y una pensi, en eso se acabó, estaba y enterrado. Lo que tenemos ahora es una fragmentación del empleo. Y litido sobre si temo la inteligencia artificial estima empezando a deverar trabajos de cuello blanco. No solo trabajos manuales, sino trabajos de redacción de análisis básico de contabilidad, y cuida el gig work, repartir comida, conducir extraíos, hacer tareas puntuales. Saben chul es el problema con eso. No hay estabilidad, no hay previsibilidad. Y el capitalismo require previsibilidad para que la gente invierta. Compre cases y formalias. Si tienes a una generación entera, y estoy hablando de los jóvenes que ahora tienen 20 o 30 años, viviendo de gigs, sin saber, sin ganar. En el próximo mes, has creado una receta para la volatilidad social extrema. Imagine LAO 2026. La ha avanzado exponencialmente desde 2023. Millones de puestos administrativos intermedios han desaparecido. Esas personas no van a desaparecer. Van a competir por los trabajos que cuidan presionando los salarios hacia abajo mientras tanto, el costo de vida sigue subiendo debido a la deuda monetaria. Tienes una población subempleada, sobrecalificada y furiosa. Y eso es lo que yo llamo en efecto Lollapalooza negativo. Múltiples fuerzas actuando en la misma dirección para crear un resultado masivo y desastroso. Recuerden la fidbula de la rana hervida. Si tiras una rana en agua hirviendo, salta, si la pones en agua tibia y subes la temperatura lentamente, muy hervida, la clase media es la rana, y el agua ya está burbujeando. Pero esperan, porque se pone peor. Quiero hablaros de los bancos. Ustedes saben que tengo una relación de amor, odio con los bancos. Me gustan los bancos conservadores, aburridos, pero odio lo que se ha convertido, la banca moderna, casinos glorificados, respaldados por los contribuyentes. En la primavera de 2023, vimos un temblor. Silicon Valley Bank, First Republic, Caron como fichas de dominai quaitor hicieron las autoridades, pusieron un parche, inyectaron liquidez, garantizaron depósitos, pateron la lata hacia adelante. Pero no arreglaron el problema estructural. Los balances de los bancos están linos, de lo cuyo lamo basura tisica, a las tasas de interés actuales. Tienen bonos comprados al 102 por ciento que ahora valen mucho menos en el mercado secundario. Si ligamos a 2026 y las tasas de interés no han vuelto a cero, y detigenme decirles. No deberán volver a cero si queremos una moneda sana. Vamos a ver una crisis de solvencia bancaria quijar qui 2008 parezca un juego de niños por quitui, porque esta vez el gobierno tiene 34 o 35 balones de deuda propia, quien rescata
al rescatador, he visto proyecciones, y esto es algo que deben entender bien. Existe una posibilidad real, no una certeza pero, una posibilidad mática, de que vimos congelamientos bancarios. Saben choy eso, es cuando vas al cajero, automático viernes por la tarde y la mañana, dice fuera de servicio. Intentas transferir tu dinero y la app, dice error. Técnico. No es un error, es falta de liquidez sistémica. Es el sistema diciendo, no tenemos tu dinero ahora mismo. Imagine el piscinico. Una sociedad que vive check a check. Si congelas el acceso al efectivo por 48 horas. Teens disturbios on escals. On sid simple. La civilización es solo una capa muy fina de hilo sobre otiquiano. De cos y estamos patinando sobre con zapatos de plomo. Yo siempre uso la inversión como modelo. En lugar de preguntar si mi hago rico, pregunto que mi har pobre, miserable. Bueno, tener todo tu patrimonio en activos de papel dentro de un sistema bancario frágil y depender de un salario que la inflación devora. Eso es una forma segura de ser pobre y miserable. En 2026, recuerdo una charla que tuve con amigo sobre los ciclos de ciradito. Le dije, el ciradito es como el oxígeno. Cuando hay mucho ni lo notas. Cuando falta, es lo único que importa. No estamos acercando a un momento donde el oxígeno va a escasear. Los bancos comerciales están cerrando. Y teniendo que la gente no paga sus tarjetas de CRI. Dito que los partamos de autos ifdiden entrando en mora. Atesis un banco cuando vivir riesgo. Deja de prestar, y cuando el CI dito se detiene, una economía basada en el CR dito, todo se detiene. Las pequeñas empresas no pueden comprar inventario. Los constructores no pueden financiar obras. Es el credit crunch. Y si esto coincide con una nueva ola de inflación tenemos el peor escenario económico posible. Esta inflación estancamiento económico con inflación de precios. Es el infierno para el inversor y la muerte para el jubilado. Miren, no les cuento esto para asustarlos, por gusto. No gano nada consumido. Les cuento esto por clamar de la gente vive un estado de negación cognitiva. Tienen el sesgo de normalidad incrustado en el cerebro. Creen que porque ir fu normal mañana también lo ser pero la historia de la humanidad está en ella de cisnes. Negros de eventos que rompen la normalidad. Y todos los indicadores que yo sigo duda. Valoración de activos. Degradación social, geopolítica, están parpadeando en rollo al mismo tiempo. Saben Corey, es lo más triste, que la gente sigue recibiendo consejos financieros de la vieja escuela. Pon tu dinero en un fondo indexado, 60-40 y espera. Compro una casa es la mayor inversión de mi deseos. En el entorno que veo venir para 2026. Esos consejos podrán ser la ruina. Si los bonos pierden valor, por la inflación y las acciones que tienen por la recesión, tu portafolio 60-40 TEA a faller. Si el mercado inmobiliario se congela porque nadie puede pagar una hipoteca, al 10%, tu casa no es un activo, es un pasivo que te cum dinero en impuestos y mantenimiento.
necesitan pensar diferente, necesitan pensar como sobrevivientes, no como turistas en el mercado. Recuerdo cuando compramos, si es candies, no le compramos pork, esperamos que alguien manes pagara, mas por ella al DTVente. Le compramos pork product, a flujo de caja real, tangible y ten hay una lealtad del cliente, a prueba de balas. La gente compra chocolate en las buenas, y en las malas. En el mundo que se avecina, van a necesitar pasar cosas que tengan valor real, valor de uso, no solo valor de intercambio especulativo. Pero antes de entrar en las soluciones y necesimo protegerse, quiero profundizar un poco más en la psicología de lo que está pasando. Han notado el agotamiento en la gente. Hay una fatiga mental colectiva, y es el resultado de vivir en incertidumbre constante, y los mercados financieros son, en última instancia, un reflejo de la psicología de masas. Cuando la masa está agotada, temerosa y sobreendeuda, el mercado se vuelve bipolar, de días de euforia mangidas seguidos, de días de depresión profunda. Hacia 2026 previó una volatilidad que har vomitar, a los que no tengan estómago de acero. Veremos oscilaciones del 20 o 30% en meses. No en ellas, y en medio de ese caos, la riqueza se va transfer, siempre pasa en cada crisis, la riqueza no desaparece. Se transfer, se mueve de las manos impacientes, apalancadas y ignorantes, a las manos pacientes, liquidas y sabias, de los que viven a los que tienen capital para aprovechar las gangas. La pregunta que tienen que hacerse hoy, mientras me escuchan, no escuchando voy a ganar, sino en cuidado de la transferencia de riqueza voy a estar cuando la música se detenga, porque la música se va a detener. Se los garantizo, siempre lo es. En la siguiente parte de esta charla, quiero entrar en detalles sobre los tres activos específicos que deben evitar como la plaga, y las señales exactas que les duran que el colapso ha comenzado oficialmente. Porque señales tempranas como los pifiajeros que dejan de cantar antes del terremoto, y quiero que aprendan a escucharlas. Pero por ahora, cuídense con esto, el 61% de sus vecinos está quebrado. La duda es impagable. La ya amenaza el empleo. Y los bancos estaban caminando sobre hilo fino. Si eso no los hace sentarse y reevaluar su estrategia, nada lo har. Bienvenidos de nuevo. Si siguen aquí es porque entienden que la complacencia es el camino embailes, pido, a la ruina. Y en la primera parte hablamos del panorama general de la tormenta perfecta que se está gestando con la duda, la hin y la fragilidad social. Ahora, quiero hablaros de lo que tienen en sus carteras, ahora mismo, o de lo que estén pensando comprar, y porque mucho de eso podrá ser veneno puro en un escenario como el de 2026. Saben, la gente siempre me pregunta Charlie Chuali es el secreto y siempre les doy la misma respuesta decepcionante. No seas estúpido, y es mucho más fácil no ser estúpido que tratar de ser muy inteligente. Y en el mundo de las inversiones que veo venir, evitar la estupidez, certi el superpoder definitivo.
Genmi hablarles de tres trampas. Tres tipos de activos que vio que la gente acumula como si fueran tesoros, cuando en realidad son granadas sin seguro. La primera trampa es lo que yo llamo la abolición del ladrillo apalancado. Bienes raíces comerciales y, en muchos casos, residenciales comprados con deuda variable o refinanciable a corto plazo. Miran amo los bienes raíces y se compran bien, pero miran las oficinas en el centro de las ciudades. Están vacías. Es una ciudad fantasma vertical. El trabajo remoto no es una moda pasajera, es un cambio de paradigma. Y sin embargo, los libros de los bancos y los fondos de inversión están llenos de valoraciones de 2019 para estos edificios. Imagine que tienen un edificio que vale 100 millones en papel, pero genera la mitad de la renta que antes. Y tienen una deuda de 80 millones que vence en 2025 o 2026. Y tienen que financiarla no al 3, sino al 7 u 8%. Están muertos. Están en bancarrota técnica hoy mismo. Solo QAN no han tenido que admitirlo. Si tienen exposición a REITs fideicomisos de inversión ionines, raíces QASTTN apalancados, en oficinas o centros comerciales mediocres, Salgan. No esperan a ver el cadver, el olor ya está estafa, recuerdo una vez, hastiticadas, un amigo me trajo, un trado seguro en un centro comercial en el medio este. Los números se veían bien sobre el papel, pero fui a verlo el estacionamiento, estaba medio vaxibado, la tienda anti-LA, una tienda ancla, una tienda departamental grande, se veía triste, desordenada. La DIG, no toco esto ni con un palo. Dos atios dispusis, la tienda, enclacer y el centro comercial, se fue a cero. Le observación directamente a la hoja de ciel circulo siempre. Hoy mi observación ESQEL, modelo de bienes, raíces comerciales está roto en sus cimientos financieros. La segunda trampa es menos seductora, las acciones de crecimiento sin beneficios o lo que ahora llaman las promesas de la. No me malinterpreten. La es real. Pero la burbuja alrededor de ella es igual de real. Recuerden la burbuja de las Punacom en el 2000. Internet cambia el mundo, sebdu, pero pets.com se fue a cero. Cisco perdi el 90% de su valor, y tarditatis en recuperarse. Hoy veo empresas que cotizan a 50, 60, 100 veces. Ventas. No ganancias. Es demencia. Están comprando historias. No negocios. Yan en torno de tesis de enteras. Altas y recesión econ 2026. Las historias no pagan las cuentas. El mercado va de de premier. El crecimiento. A cualquier precio y a empezar. A exigir flujo de caja libre. Ahora. Si sus acciones favoritas no ganan dinero hoy. Y dependen de mitter. Acciones o duda para sobrevivir. Son zombies. Y cuando ligue el invierno económico. Los zombies se congelan. Les contar algo personal. Warren y yo perdimos oportunidades en Google y Amazon al principio. Nos arrepentimos. Un poco. Pero nunca perdimos. Un centavo. En ellas. Y dormimos tranquilos. Todas las noches. Prefiero perder una oportunidad de ganar un 1000% que arriesgarme
A perder el 100% de mi capital en una apuesta especulativa. La regla en mero ano de Warren S. No pierdas dinero. La regla en mero dos es. No olvides la regla en mero uno. En 2026 el capital certi escaso y caro. Protegerlo certimo mi tiki multiplicarlo. La tercera trampa es la mons peligrosa pork. Paris la mon segura. Los bonos del gobierno. A largo plazo. Durante 40 años, los bonos fueron el refugio. Si las acciones tienen, los bonos sabían. Era la cobertura perfecta. Pero eso funciona cuando la inflación baja y las tasas bajan. Ahora estamos en un cambio de régimen secular. Estamos entrando en una era de déficit fiscal estructural. El gobierno de EEUU. Tiene que emitir balones en deuda solo para pagar las inercias de la deuda vieja y mantener las luces encendidas. Quiten ve a comprar toda esa deuda. China ya no compra tanto. Japan tampoco. La Fed tiene que comprarla, lo que significa menos inflación o las tasas tienen que subir para atraer compradores. En cualquier caso, si tienes un bono a 30 años que paga un 4%, y la inflación real es del 6 o 7%, estives perdiendo poder adquisitivo. Es lo que se llama retorno libre de riesgo, pero yo lo llamo riesgo libre de retorno en términos reales, te están confiscando la riqueza lentamente. Ahora, hablemos de las señales. Si hemos saber que el momento de la verdad ha llegado, que deben buscar en las noticias o en los datos para decir. Ok, Charlie tiene a razón esto se está desmoronando. Aquí les doy tres señales de alerta temprana para 2026, o quizzes antes seal 1. La divergencia del mercado de crédito, vigilan los diferenciales de los bonos, bajará. High yield. Normalmente, se mueven con las acciones. Pero antes de un colapso, a menudo vemos que el mercado de crédito se rompe primero. Si ven que las acciones siguen subiendo o mantienen en dos planas, pero el inercias que tienen que pagar. Las empresas riesgosas se dispara. Cuidado. Los prestamistas siempre son listos que los accionistas. Si los bancos y los bonistas empiezan a exigir mucho dinero por prestar. Es por culan sangre. Es el canario una mina de carbonización 2, elemento repentino del desempleo, pegajoso. No me refiero a un piqueo. Repunta. Me refiero a cuando empiezan. A ver despidos masivos. No en startups tecnológicas, sino en la economía real. Construye en manufactura, servicios bibliográficos. Y crucialmente cuando esas personas no encuentran trabajo nuevo en 2 o 3 meses. Cuando el desempleo sube un 0.5% desde su punto más bajo, históricamente, la recesión ya ha comenzado es la regla de SOM. Pero yo adir a mi propio filtro, miran la calidad de los empleos. Si el empleo a tiempo completo colapsa y solo sobre el empleo partial, la economía CSDT pudriendo. Seal 3. La volatilidad del mercado de repos y la liquidez interbancaria. Esto es un poco signico, pero es vital. Es la plomer del sistema financiero. En septiembre de 2019, el mercado de repos, donde los bancos se prestan dinero por
una noche se volvi loco. Las tasas se dispararon. Few unassailed DQ, no había suficiente, efectivo, real en el sistema. La Fed tuvo que intervenir masivamente. Si ven titulares sobre estrellas en el mercado de financiación, en a corto plazo o la Fed abre ventanas de liquidez, de emergencia, no caminan hacia la salida. Coran significa que los bancos han dejado de confiar unos en otros. Y cuando la confianza interbancaria desaparece, el congelamiento del que hablé en la primera parte asiste a la vuelta de la esquina. Permitanme hacer una pausa aquatue. Sé que esto suena sombrío o algunos. Duran que soy oso permanente. Pero no lo soy unrealista. He ganado mucho dinero siendo optimista sobre el ingenio humano y el capitalismo estadounidense a largo plazo. Pero el optimismo ciego es estupidez. Para ser un inversor, debes ser capaz de sostener dos ideas opuestas en tu cabeza. El mundo mejorar a largo plazo y el mundo podrá al infierno en los próximos 5 años. Y tienes que invertir para sobrevivir al infierno para poder disfrutar del para. So después, recuerdo una conversación en con un piloto durante la guerra. Me dijo Charlie, hey pilotos, viejos y hey pilotos audaces. Pero no hey pilotos, viejos y audaces. En la inversi nes igual. Los que toman riesgos excesivos, apalancados hasta las sages, tardo temprano se estrellan. Yo quiero que usted sean inversores viejos. Quiero que eliguen a mi edad con su capital intacto y creciendo y saben que es lo más irónico. Que las mayores oportunidades de su vida aparecer injusto cuando estas si leales. Easy en arjo brillante. Cuando todos los demás estén vendiendo en pifinico. Cuando las portadas de las revistas digan es el fin del capitalismo. Cuando sus cuadros les digan que nunca volverán a invertir en bolsa. Ese será el momento. En 1974, cuando el mercado había caído un 50%, me sentía como un niño en una tienda dulces. Las acciones de empresas increíbles se vendían a precios de liquidación. Compré todo lo que pude. Warren hizo lo mismo. Esa base fue la que construye nuestras fortunas. Pero para poder comprar en 1974, tenéis que haber sobrevivido a 1973 con efectivo en la mano y la mente clara. La mayoría de la gente hace lo contrario. Compran cuando todo este caro porque se sienten seguros, siguiendo a la manada, y venden cuando todo este barato porque el miedo los paraliza. Y es la naturaleza humana. Mi trabajo, mi misión al hablaros hoy, es ayudarlos a reprogramar ese instinto suicida. Quiero que imagine el escenario de 2026 no con miedo, sino con preparación. Imagine que tienen liquidez. Imagine que no tienen dudas malas. Imagine que sus gastos estén controlados. Cuando el mercado caiga, un 40 o 50%, no sentirán en pánico, sentirán anticipación, verán overtest, verán la oportunidad de cambiar el destino financiero de su familia por generaciones. Pero para ligar al de 20 actuar. Ahora,
en 2023-2024. Tienen Q empezar a construir su arca antes de que empiece a llover. YCRI anme las nubes estiban muy negras. En la tercera y thiba parte de esta charla, voy a darles el plan de batalla. No solo quar evitar, sino quar hacer. Tin de esconders, quar de activos reales han sobrevivido, a guerras, inflaciones y depresiones, durante siglos, y les dar sayonara filosof. A devida final qui ha sido, mi brajula, durante casi un siglo. Porque al final, el dinero es solo una herramienta, lo que realmente importa es la sabiduría, para usarlo bien y vivir una vida decente. As a que respiran, hondo, digerin lo que les acabo de decir, sobre las trampas y las cielas, no sean seducer por los cantos de sirena de Wall Street. Manténganse firmes, hola de nuevo. Si han legado hasta que tengo esperanza en ustedes. Significa que tienen algo que escasia, imponer hoy en DTA. Capacidad de atención y paciencia. Ya hemos hablado de la tormenta, que viene y de las trampas, mortales que deben evitar. Ahora, es momento de hablar de la solución, es momento de construir su arca. Por cuando el diluvio llegue en 2026 o cuando CQE, el destino, decida romper el dique, no quieren estar buscando madera y clavos. Quieren estar dentro, secos y listos. La gente siempre espera que es, DTUN ticker, UN símbolo, de tres letras, para comprar y hacerse. Ricos el próximo martes, si buscan eso, apaguen el video. Vayan a jugar. A loader a fide. Lo que les voy a dar es algo, mucho más valioso, una estructura mental y, una estrategia de asignación de activos para tiempos. Saben, a lo largo de mi vida, he visto que la verdadera riqueza no se hace comprando, y vendiendo, frente a que se hace, sentindos, esperando, y teniendo la convicción de actuar agresivamente, cuando las probabilidades estén abrumadoramente a tu favor, y un mundo de inflación, en alta y fragilidad sistémica. Su estrategia debe ser defensiva, primero y ofensiva, después entonces donde nos escondemos. Que activos son el refugio en la tormenta. Primero, y esto va a sonar contraintuitivo, para muchos que odian la inflación efectivo y letras del tesoro a corto plazo. Science y lo que digi sobre, la inflación como indos el dinero, pero en una crisis de liquidez, un crash, el efectivo es el rey, el efectivo es opciones, el efectivo es la munición que necesitas para disparar cuando los elefantes pasan delante de ti. No tengan miedo de tener UN 2030 incluso medidas de su patrimonio en instrumentos, ultracuidos y seguros, a corto plazo 1 a 3 meses. Les pagan UN interés decent, ahora mismo, y lo menos importante. No fluctúan. Cuando todo lo demás caiga, UN 40%, su efectivo sardi el cénico, activo que mantener, su valor nominal, permitidos comprar los activos, deprimidos, desvecinos. Segundo, negocios de calidad, con poder de fijación de precios. Este es la clave maestra de Warren YMYD. En entorno inflacionario, quieren poser empresas que pueden subir sus precios sin perder clientes. Piensen en Apple. Si el iPhone sube $100,
La gente deja de comprarlo. Probablemente no. Están atrapados en el ecosistema. Piensan en servicios esenciales, en energía, en infraestructura títica. No hablo de la utility aburrida, y regulada que no puede saber tarifas. Hablo de empresas que poseen activos irreemplazables. Ferrocarriles, oleoductos, o las mayores marcas de consumo del mundo. Si una empresa necesita capital constante solo para mantenerse a flote como las aerolíneas o los fabricantes de automóviles, es una trampa mortal en inflación. Buscan empresas ligeras de capital que escupen efectivo. Tercero, activos reales productivos. No oro enterrado en el jardín, que un poco de oro, no deseo como, seguro contra el caos monetario total. Me refiero a tierras, agrícolas productivas, apartamentos zonas donde la gente realmente vive y trabaja, comprados a precios, razonables y con duda fija, a largo plazo. La tierra es finita. Mark Twain dijo, compren tierra, ya no la están fabricando. Un mundo de visas digitales y papel, moneda que se imprime al infinito. Los activos, tangibles que producen comida, energía o teco son, la mayor, cobertura, a largo plazo. Pero cuidado, el precio que pagas importa. No compren una granja a 50 veces sus ganancias. Compren valor. Ahora, de ti genmi, darles un consejo que vale, manices que cualquier consejo de inversión. Inviten en ustedes mismos. Y en su resiliencia personal. Saben que es lo cínico que nadie, ni el gobierno, ni la inflación, ni un colapso bancario, pueden quitarles. Su habilidad para pensar. Para resolver problemas y para sertiles a los demás. En la Gran Depresión, vaya hombres que lo perdieron todo financieramente, pero que tienen habilidades, tensión carster, y se levantaron de nuevo. Y va otros que solo tienen dinero heredado y ninguna habilidad, y cuando el dinero se fue, se acabaron, acquieren nuevas habilidades. Son una mancuina de aprendizaje continuo. Yo leo todos los días a mis 99 AOS. Sigo aprendiendo sobre física, biología, psicología, porque el mundo es un sistema complejo interconectado. Cuantos modelos mentales tengan en su cabeza, mayores decisions tomarán. No son solo un martillo, que ve todo como un clavo. Son una navaja, suiza y reduzcan sociedades. Si que esto no es popular en la cultura de Instagram, pero la libertad financiera. Real no es tener un jet privado, es no necesitar un jet privado, para ser feliz. Si pueden ser felices con un estilo de vida modesto, son indestructibles, tienen burn rate bajo, pueden sobrevivir a cualquier invierno económico. Mi amigo Warren vive en la misma casa que compré en 1958. Yo he vivido en la misma casa durante décadas. No podemos comprar emuns, sino porque no lo necesitamos. Esa frugalidad, es un superpoder. Les date el margen de seguridad para no tener que vender sus activos en el peor momento solo para pagar un estilo de vida inflado. Quiero terminar con una reflexión filosófica. He vivido una vida larga buena. He tenido tragedias, como la muerte de mi hijo, que fue el dolor
Montes grande q un padre pudcenter. He tenido fracasos. He tenido enfermedades. He perdido un ojo. Pero nunca me permitieron la victimización. Le autocompasión es el sentido más destructivo para el alma humana. Es insetil y es paralizante. Si 2026 trae el caos que previo haber mucha gente llorando, culpando al gobierno, culpando a los bancos, culpando a la suerte. No son uno de ellos. Aceptan la realidad tal como es. No como quisieran que fuera. Enfrentenla con estoicismo y coraje. Recuerdo una frase que tengo en mi escritorio. La mayor manera de conseguir lo quieres es merecer. Lo quieres en seguridad financiera. Mercanla siendo prudentes, pacientes y estudiosos. Quieren un socio, Sean un socio. El mundo, alarga, y es bastante eficiente, en dar a la gente lo que se merece. Estamos entrando una era difícil. El viento de cola, que tuvimos durante 40 años contas pagando y globalización se ha convertido, y en un viento de cara. Va a ser menos difícil hacer dinero. Fácil los retornos serán menores. La volatilidad ser mayor. Pero para el inversor, racional, disciplinado y títico, siempre habrá oportunidades. No se estar, aqua para ver el decenas de todo esto, en 2026. A mi edad, no compro pieltenos verdes. Pero ustedes, site estar. Y quiero cuando ligue, ese momento. Recuerden las palabras de este viejo cascarabias. No sigan a la manada. La manada siempre corre hacia el acantilado. Tengan efectivo cuando otros tengan dudas. Tengan coraje cuando otros tengan miedo. Y sobre todo nunca dejen de aprender. Ha sido un placer hablar con ustedes. Espero que estas palabras les sirvan de armadura. Ahora vayan, apaguen la pantalla, YPC singans, a leer buen libro, o a revisar sus finanzas. El futuro no espera, a nadie. Buena suerte. La van a necesitar, pero con preparación, no la necesitar en tanto Charlie Munger.